गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Please be seated. I request Shri Arif Mohammad, Vice President Keraleeyam, to welcome the gathering. Honorable Governor of Kerala, Shri G. Rajmohan, our working chairman, IMG Director Dr. K. Jayakumar, our Vice Chairman, Shri Sarosh Abraham, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന വി കെ മാധവൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള 14ാമത് കേരളീയം വി കെ മാധവൻകുട്ടി പുരസ്കാര ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. വി കെ മാധവൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ ആശയമാണ് 2004 കേരളീയം ഗ്ലോബൽ കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് രൂപീകൃതമാകുന്നതിന് കാരണമായത്. എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായുള്ള വളരെ സത്യസന്ധമായി സുതാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി ആരംഭിക്കണമെന്ന മാധവൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ എം പിയായ അബ്ദുൾ വഹാബ് ചെയർമാനായി രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്നും മാധവൻകുട്ടി സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയവും അഭിപ്രായവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളീയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ഇന്ന് തുടർന്നു വരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ മീഡിയ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും ആദ്യത്തെ 2 പുരസ്കാരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ആണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. We are greatly honored to have our beloved Governor of the state to confer the media awards in the name of late V. K. Madhavan Kutty. Since our Governor has always been greatly involved in bringing harmony and peace in the society through effort of charity and social welfare. Sir, I, on behalf of Global Kerala Initiative Keraleeyam, welcome sir, all the while thanking for rich presence here. അടുത്തത് സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ജി രാജ്മോഹൻ സാറിനാണ്. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ അബ്ദുൾ വഹാബ് എം പി ആണെങ്കിലും ഇന്ന് രാഹുൽജി മലപ്പുറത്ത് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് വഹാബ് സാറിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത്. ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായ ശ്രീ ജി രാജ്മോഹൻ സാറാണ്. സാറിനെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മാധവൻകുട്ടി സാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് IMG ഡയറക്ടറും മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും നമ്മുടെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ സാഹിത്യകാരനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദരണീയനുമായ ശ്രീ കെ ജയകുമാർ IAS ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ശ്രീ സരോജ് പി എബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ്. സെൻറ്റ് മേരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ NR ഹരികുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളീയത്തിൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീ SR ശക്തിധരനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. VK മാധവൻകുട്ടി അവാർഡിനോടൊപ്പമുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരുന്നതാണ്. അവാർഡിനോടൊപ്പം ക്യാഷ് അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ വർഷവും 30,000 രൂപ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡായിട്ട് നൽകുന്നത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ചെയർമാനും ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ശ്രീ P. സരോജ് എബ്രഹാം, അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിയൽ ഹോമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ധനഞ്ജയൻ ഉണ്ണിത്താൻ, രണ്ടുപേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മാധ്യമ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ S. മഹേഷ് കുമാർ, ശ്രീ റജി ജോസഫ്, ശ്രീമതി നിലീന അത്തോളി എന്നിവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ കേരളീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു. ജയ് ഭാരത്. Thank you, sir. May I now invite Dr. K. Jayakumar IAS, retired, Director IMG, to deliver the VK Madhavan Kutty commemoration speech. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan, other distinguished members on the dais and friends. മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി, കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണറോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നോടൊരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് നടത്താനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ മാധവൻകുട്ടി അനുസ്മരണവും അതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഏതാണ്ട് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 3 പ്രഗത്ഭ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്നിവിടെ അവാർഡുകൾ, മാധവൻകുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ VK മാധവൻകുട്ടി എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ശൈലി, ഇവയെപ്പറ്റി ഓർക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സംഗതി. ശ്രീ VK മാധവൻകുട്ടിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്ററായി കുറച്ചു കാലം കോഴിക്കോട് വന്നു. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വന്നു. വീടൊന്നും എടുത്തില്ല. അളകാപുരിയിലെ ആ മൂലയ്ക്കുള്ള 1-ാം നിലയിലെ മുറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം. ആ മുറി എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോടിൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമസ്ഥാനമായി മാറിയിരുന്നതും, അതിൽ പ്രോട്ടോക്കോളൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല, ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലാതെയും ഞാനും മിക്കവാറും സന്ധ്യകളിൽ അവിടെ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ജീവിതത്തിലെ അനർഘ നിമിഷങ്ങളാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആതിഥേയൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ശ്രീ VK മാധവൻകുട്ടിയാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആതിഥേയത്വം. ആ ആതിഥേയത്വത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. അതാണ് ഈ വരുന്നതിലെല്ലാവരും സമചിത്തത പാലിക്കുന്നവരോ മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരോ ഒരു കാര്യത്തിലും കോമൺ സെൻസ് പാലിക്കുന്നവരോ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഒരു നഗരത്തിലുണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാം മാധവൻകുട്ടിയുടെ മുറിയിൽ സമ്മേളിക്കുകയും വളരെ വൈകുന്നത് വരെ മാധവൻകുട്ടിയുടെ ഉറക്കം പോലും ഭംഗപ്പെടുത്തുമാറ് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് അരങ്ങേറി പോകുന്നത് പല ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വരുന്നവരോട് മുഴുവൻ സംസാരിക്കുവാനും ഇവർക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച തിരിച്ചുവിടാനും അങ്ങനെ അന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തിലെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവായ ചില ആശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരാശയ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മാധവൻകുട്ടിയുടെ കഴിവ്, മാധവൻകുട്ടി എന്ന ആതിഥേയൻ്റെ കഴിവ് വളരെ അന്യാദൃശ്യമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തിപരമായൊരു ഓർമ്മ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആണ്
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരെ കലാകൗമുദിയിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് അതെനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായിപ്പോയി. അത് പിന്നീട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി തീരുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോടുള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും ശ്രീ മാധവൻകുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം. ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ആതിഥേയനായി തീർന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെയാണ് മാധവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, മാധവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുലർത്തിയിരുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരു നല്ല ജേർണലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിവിടെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനും നല്ലൊരു ജേർണലിസ്റ്റുമായി തീർന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളോടാണ് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നു, അത് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ പ്രവർത്തകയുടെയോ ചരിത്രബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാൽ ഇതാണ് ലോകാവസാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് എൻ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിസ്സർവീസ് ടു ദ റീഡർ. നമ്മുടെ വികാര വിക്ഷോഭത്തെ സംവേദനം ചെയ്യലല്ല ഒരു നല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എവിടെയാണ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിനോടൊപ്പം നടക്കണം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ താഴ്ത്തി വച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് ലയിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംലയിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഈ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് മാധവൻകുട്ടിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വികാര വിക്ഷോഭത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയോ വളരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതൊരു വിഷയത്തെയും അതിൻ്റെ 2 വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനുശേഷം അതിനകത്തൊരു നിലപാടെടുക്കുവാനും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ്. ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്മയത്വം, അതാണ് വി.കെ. മാധവൻകുട്ടിയെ കേരള മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ അനന്യനാക്കി തീർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം. ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വേണ്ട ചരിത്രബോധം, സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ വാർത്തകളിൽ മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകളാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകളെ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ഒരു നിർവചനത്തിൽ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാർത്തകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഡെസ്പാച്ചുകൾക്ക്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് മറ്റൊരു ബാലൻസ്, ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ വന്നു ചേരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല, രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കണം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച, പുതിയൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യം വായനക്കാരന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും പ്രേരണകൾക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് വളരെ വളരെ ചെറിയ ആയുസ്സേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നമ്മളിന്നും വി.കെ. മാധവൻകുട്ടിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ആഴം കൊണ്ടും പരപ്പ് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുമാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ, വളരെ അതിദ്രുതമുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ സാക്ഷിയായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകതരം മാറ്റത്തിനോട് സമരസപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടലിനെ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും മാറ്റങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം വർദ്ധിക്കുന്ന വളരെ സ്തോഭജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിടിവള്ളികൾ അയഞ്ഞു പോവുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ദുർബലമായി പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പ്രലോഭനങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ
ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രബോധവും സാമൂഹ്യ ബോധവും രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്നുള്ള ബോധവും അയാളെ നയിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പാഥേയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊന്നുപടി പോലെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പത്രപ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ശോഭനമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് മാധവൻകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപഹാരം എന്നും കൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കണം. എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന്. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളൊരു നിലപാട്. രണ്ട്, ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നാലും പോയാലും മനുഷ്യ ദുഃഖത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളിനി വേറെ ഏത് ദേവമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ശരി, ഏത് ദേവലോകങ്ങളിൽ കടന്നെത്തിയാലും ശരി, ഏത് നക്ഷത്രലോകങ്ങളുടെ തിളക്കം നിങ്ങൾ ആവാഹിച്ചാലും ശരി, മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ഏകാന്ത ദുഃഖങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നനവുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിലയനയുടെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പത്രപ്രവർത്തകരെ നമുക്കറിയാം. ആരിലാണോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മാനവികതയും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അവർ കാണേണ്ടതേ കാണുകയുള്ളൂ, അഥവാ കാണേണ്ടത് കാണും. കാണരുത് എന്ന് നമ്മളോട് ചരിത്രം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം പറയുന്ന കാണാത്ത കാഴ്ചകളും കണ്ടുകൊണ്ട് പറയരുത് എന്ന് പലരും പറയുന്നത് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം കൂടി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാനവികതയും ഭരണഘടനയിലെ മൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കവചം തീർക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കെ മാധവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കേരളം ഭാരതത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഈ വലിയ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ദീപ്തസ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for sharing your warm memories and also enlightening us about what values a good journalist should carry. Thank you very much. May I now request Sri G. Rajmohan, Working Chairman, Keraleeyam, to deliver the presidential address. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan, respected Sri K. Jayakumar, Sri R. S. Shashikumar, Sri Saraswati Abraham, Mr. N. R. Harikumar, Sri Satyadharan, dear members of Keraleeyam. It has been a great day for Keraleeyam today, in which we are giving away the 14th V.K. Madhavan Kutty Media Awards. With pardonable pride we can say, sir, our Media Awards has attained a great stature in the Media Awards. And we have been very, very impartial in selecting the apt persons on different occasions to give this award. And this year also, there has been no change in that. We have selected Sri S. Mahesh Kumar from Manojama News, from electronic media, Sri Raji Joseph Deepika Kottayam from the print media, and Srimati Nilina Tholi of Madhurabhumi from the print media for a special mention award this year. So I take this opportunity to congratulate the award winners of this year. This award has been instituted in the name of Sri V.K. Madhavan Kutty, who was one of the greatest inspiration in starting this charity organization about 15 years back. And in 2005, I think, it was none other than the then Governor of Kerala, Sri R. Bhattiaji, who inaugurated this institution in 2005. Sri V.K. Madhavan Kutty could not spend very many years with us because he passed away in about 3 or 4 months later after we formed this organization. But his inspiration, his guidance helped us to evolve a lot of charity programs. Mainly, we have given trust in the areas of helping children with AIDS-infested children. We have been supporting their education expenses, their other expenses. Even though government was giving them medicine, many children could not have education because they could not afford it. But Keraleeyam, in the long 15 years, has been able to help very many of them. And with pardonable pride, we can say, sir,
we have been doing it in a very steadfast, very transparent manner. Our work has been appreciated by even Government of Kerala, Government of India, and Kerala government itself has approached us for taking us many other projects also in this kind of things. But this year we have been honored, really honored, with the presence of the Governor of Kerala, who is, I think, he is one of the scholar governor of Kerala who has taken charge in Kerala in many years. We have had politicians, statesmen, great people as our governor, very luminaries in judiciary also we had a governor. But here I think we have a scholar statesman as our governor. We are really fortunate, Kerala is really fortunate to have such a person as our governor, sir. And we are really honored that you very readily agreed to come and confer this award on this journalist today. And we really thank you, sir, from the bottom of your hearts. And I am actually substituting this presidential address in the place of Sri Abdul Wahab MP, who is our chairman. I take this opportunity to convey his deep sense of disappointment in not able to come here and attending this function, and also his high regards and respect for the Honorable Governor. So nothing more to say as the presidential address. I now close my presidential address here. Thank you very much. Thank you, sir. We now move on to the distribution of awards. May I request the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan, to kindly do the honours. I first call to the dais Shri S. Mahesh Kumar from Manorama News, who wins the award for electronic media. We now have Shri Raji Joseph from Deepika, who wins the award for print media. We have Nilina Atoli from Madhrubhumi, who has a special mention. Thank you. May I request Shri Mahesh Kumar to kindly address the gathering. Bhumanaya Governor Sri Arif Mohammad Khan, Sri K. Jayakumar Sir, Sri G. Rajmohan Sir, Sri Sarosh P. Abraham. I would like to thank the Honorable Governor for presenting me with this prestigious award. നേപ്പാളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്ന വഴികൾക്ക് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഈ വർഷത്തെ ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. എങ്കിൽ പോലും 100 കണക്കിന് കിലോ സ്വർണം നമ്മുടെ അതിർത്തി കടന്ന് നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ അല്പം എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വലിയ പരിശോധന കൂടാതെ എത്താം എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാർഗം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേരളം കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘം, ഒട്ടേറെ സംഘങ്ങളുണ്ട്. ആ സംഘങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ നേപ്പാളിൽ കുറേ ദിവസം താമസിച്ച് അവർ വരുന്ന അതേ വഴികളിലൂടെ ഈ സംഘത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങളതിൻ്റെ പിറകെ നടന്നു. 15 ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ നേപ്പാളിലും അതിർത്തികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള ശക്തിയാവും. ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളീയത്തിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്കും
നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mahesh Kumar. May I request Sri Reggie Joseph to kindly address the gathering. ആദരണീയനായ ഗവർണർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയകുമാർ സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് കെ മാധവൻകുട്ടി കേരളീയം മാധ്യമ അവാർഡ് ഞാനിവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ മാധ്യമ മേഖലയിൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും ആദർശസമ്പന്നനായ പ്രഗത്ഭനായ ഒരുപാട് സന്ദേശം പുതിയ തലമുറയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് തൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും തൂലികയിലൂടെയും സമ്മാനിച്ച സമാദരണീയനായ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം ഇത്ര സമുജ്വലമായൊരു വേദിയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കിട്ടിയ മാധ്യമ അവാർഡിൻ്റെ വിഷയം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും രസകരമായി തോന്നണമെന്നില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്ത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്യാകുമാരിയിലും കാശിയിലും ഡൽഹിയിലും ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട പരമ്പരാഗതമായ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ, ശതകോടികളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികളുടെ സ്വത്തുവകകൾ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ ജയകുമാർ സാറിനറിയാം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, നമ്മളുടെ പ്രാപ്തിക്കുറവ് കൊണ്ടോ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടോ നിയമപരമായ പരീക്ഷക്കുറവ് കൊണ്ടോ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുവകകൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ, എസ്റ്റേറ്റുകൾ, മഹാസമ്പത്തുകൾ കേരളം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന, അല്ലെ അത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദയനീയമായ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അകലങ്ങളിൽ അന്യാധീനപ്പെടുന്ന കേരളം എന്ന മാധ്യമ പരമ്പരയ്ക്കായിരുന്നു അവാർഡ്. ഒരുപാട് എൻട്രികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താണേലും ഇതിൻ്റെ ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ കേരളീയത്തിൻ്റെ ഈ മാധ്യമ പുരസ്കാരം ഇവിടെ വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എനിക്കും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പത്രസ്ഥാപനമായ ദീപികയ്ക്കും രാഷ്ട്രദീപികയ്ക്കും ഒപ്പം അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. പ്രഗത്ഭനായ ആദരണീയനായ ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ജയകുമാർ സാറിനെയും ഒപ്പം കേരളീയത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സാരഥികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും ഈ പുരസ്കാരം ഇവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് ഏവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you. May I now request Srimati Nilina to address the gathering. Honorable Governor Sri Arif Mohammad Sir, ജയകുമാർ സർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യർ, ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം അവാർഡുകൾ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ടും കൂടി ഞാൻ ഇത്തരം വേദികളെ കാണുന്നുണ്ട്. സാക്ഷര കേരളത്തിലെ ഭർതൃബലാത്സംഗങ്ങൾ എന്ന ലേഖന പരമ്പരയ്ക്കാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. കേരളവും ഇന്ത്യയും നമ്മുടെ നിയമസംഹിതകളും ക്രൈമായി കാണാത്തൊരു വിഷയത്തെ ക്രൈമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നടത്തിയത്. ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം എടുത്തു ആ പരമ്പരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിലൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കണക്കുകളൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊരു ക്രൈമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ നിയമം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റകൾ കിട്ടൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചതൊക്കെ. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് കിട്ടിയതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ചിലർക്ക് അത് വളരെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. കാരണം പലപ്പോഴും ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് പുരുഷന്മാരെടുക്കുന്നൊരു വിഷയം കൂടിയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അബ്യൂസ് ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇന്നലെയും കൂടി ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം കോവിഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പെൺകുട്ടി വളരെ വിഷമത്തിൽ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പം MBBSന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാർക്സുകൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി പോയിട്ട് BDSന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അവൾക്ക് തുടർ പഠനം നടത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു MBBSന്. പക്ഷേ ജാതകം പ്രകാരം 18 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കല്യാണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പേരിൽ ആ കുട്ടീനെ 18-ാം വയസ്സിലാണ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് തന്നെ ആ കുട്ടി റേപ്പിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിലും എല്ലാം റേപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. 2.5 വർഷത്തോളം എടുത്തു താൻ റേപ്പിന് സ്വന്തം ഭർത്താവിനാൽ വിധേയമാവുകയാണെന്ന് ആ കുട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയുകയും
പിന്നെ ഇപ്പം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു മറുപടി കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ പോലും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ, അവരുടെ മനസ്സറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം കൂടുതലും ഈ വേദി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയത്. നാളിതുവരെയുള്ള സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ നോവലുകളും കഥകളും ഒന്നും തന്നെ മാരിറ്റൽ റേപ്പ് അധികം ഒരു വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പരാമർശിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഗവർണർ സാറും ഇതിലൊന്ന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് ഓഫ് my series. I don't know whether there is any protocol issue or not. So later I'll try. So thank you, Keraleeyam. Thank you. May I now request the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan, to address the gathering. Shri K. Jay Kumar, Director, Institute of Management in Government and former Chief Secretary, and more than that, a very, very prominent literary figure. Shri G. Raj Mohan, Working Chairman, Keraleeyam. Shri R.S. Shashi Kumar, Vice President, Keraleeyam. Shri Sarosh P. Abraham, Vice Chairman, Keraleeyam. The awardees of today's function, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. I am delighted to be here to present the Keraleeyam V.K. Madhavan Kutty Awards for Excellence in Journalism, and as it should be, this is first of all, I consider it my duty to congratulate the award winners, Shri S. Mahesh Kumar, Shri Reji Joseph, and Miss Nilina Atoli. I am glad to see that 3 winners have won recognition
you can cross-examine the witness. കൊല്ലപ്പെട്ട DFO ശരത് ഷെട്ടിയെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അയാൾ നിങ്ങളെ കയറി പിടിച്ചെന്നും ബലാത്സംഗത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നും പോലീസിന് വഴിപെടുത്തുന്നതിനാണ്. ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ്? പറയൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം വല്ലതും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. I would like to take this opportunity to compliment Keraleeyam and its office bearers for instituting the award for the best exclusive reporting in the print and electronic media. This gesture befittingly commemorates the celebrated journalist, editor, and Padma Bhushan awardee, late Shri Madhavan Kutty, whose exclusive political reports were highly regarded in both political and journalistic circles. I recall that the title of one of the books of Shri Madhavan Kutty was Patra Pirvartanam Enna Yatra, meaning the journey called journalism. For Shri Madhavan Kutty, journeys were a part of his work and a passion that made his work more interesting and educative. അഡ്വക്കേറ്റ് വേണുഗോപാലിന് എല്ലാ ലോ പോയിന്റുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് താങ്കളാണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വിഷ് എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ. To compliment Keraleeyam and its office bearers for instituting the award for the best exclusive reporting in the print and electronic media. This gesture befittingly commemorates the celebrated journalist, editor, and Padma Bhushan awardee, late Shri Madhavan Kutty, whose exclusive political reports were highly regarded in both political and journalistic circles. I recall that the title of one of the books of Shri Madhavan Kutty was Patra Pirvartanam Enna Yatra, meaning the journey called journalism. For Shri Madhavan Kutty, journeys were a part of his work and a passion that made his work more interesting and educative. His journeys
to connect with new people and places, produced fascinating stories which he shared with his readers. I first met him during early 1980s when I came to Parliament. Not early in 1980, to be more specific. A year later, I was Deputy Minister for Information and Broadcasting, and he was the Bureau Chief of Matrbhumi in Delhi. It was during this period that he introduced me to late Shri MP Virendra Kumar. It was the beginning of a long-lasting friendship which I must say benefited me immensely as I was very young and inexperienced, whereas Mr. Madhavan Kutty was a senior journalist. He knew the power corridors very intimately, and he was an experienced man. Therefore, on many issues, I used to talk to him, and his counsel was very valuable to me. In 1986, our friendship started in 1980. But in 1986, I found that to him, my resignation from the government was more important than friendship with the minister. He went out of his way to support my stand, not only through his writings, but invited me to visit Kerala to speak at gatherings which he had organized in association with Shri Virendra Kumar and, if I remember the name correctly, Maulvi Ahmad SN or SN Ahmad. They had organized those meetings. Generally, it is expected of journalists to be neutral and fair in their reporting, in their work. From my own experience, I can say that Shri Madhavan Kutty was fiercely fair, but he hardly showed the traits of neutrality. Instead, he had his own convictions, and in matters of social concern, he clearly sided with the underdog and chose to write to promote national unity and harmony over divisiveness. With new technologies and in the light of the new normal, the shape and nature of journalism is changing fast. However, the basic values like truth,
and write full awareness how their words affect people both individually and collectively. How aptly it has been said, far and away. This is particularly addressed to the award winners. How that far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वाद सल्लापा सज्जना ने सहा. This world has been compared with a tree which is poisonous. But in this poisonous tree, there are two, our tradition says that there are two fruits of incomparable value. And these two fruits are the words of wisdom, written words, and the company of the wise people. In fact, if you go further, the sound, syllable, in Indian, the mother tongue of India, it is called akshar. Akshar means something which is not subject to destruction. Once you pronounce it, once you write it, then even the author cannot destroy it. The speaker cannot destroy it. Now imagine the power when two or more syllables combine to form a word. If one constituent unit is indestructible, then combination of these indestructible units, one can only imagine the power of the words. And you hold the pen. I feel that our tradition makes everyone who holds the pen, wields the pen, realize the importance of the work she or he is doing. Finally, I would like to quote Mark Twain to highlight the importance of journalism. He said, "There are only two forces that can carry light to all the corners of the globe: the sun in the heavens and the Associated Press down here." This was true, this is true, not only for the Associated Press, but it continues to be true for every newspaper everywhere. Again, my compliments to Keraleeyam and best wishes to the award winners. Loka samasta sukhino bhavantu. Nanni, Jai Hind. Thank you very much, and apologies for the power interruptions. No problem. May I now request Sri Sarosh P. Abraham, Vice Chairman Keraleeyam, to deliver the vote of thanks. Good evening to you all. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan,
Sri G. Rajmohan, Working Chairman, Dr. K. Jayakumar, Director, IMG, Sri our beloved Shashikumar sir, other dignitaries on and off the dais. We are indeed extremely delighted and happy, at the same time humbled, that our Honorable Governor has consented to distribute the 14th Madhavan Kutty Awards to the concerned journalists. So we are, in spite of all these difficulties that we are all going through since the past 1 year or so, this has been our dream to have you here to deliver the awards to the media persons present here. On behalf of Keraleeyam, with deep gratitude, I thank you, sir, for your kind presence here. Dr. K. Jayakumar is not a stranger to Kerala. He has been an illustrious administrator and also a very acclaimed laureate. I love his poetry. So we are delighted for your kind words as well as the aspiring journalists. You delivered the very essence of Madhavan Kutty. We are extremely happy, sir. On behalf of Keraleeyam, I thank you very much, sir. Our endless, non-tiring working chairman, Rajmohan sir, has been an inspiration for all of us, and under his guidance, we have been moving forward stronger every day, every year. On behalf of all of us, sir, I thank you very much, sir. Our Vice President, Shashikumar sir, thank you very much for your presence here, sir. I also thank our Secretary General, Sri N.R. Harikumar, who is the force behind this organization from the very day beginning of Keraleeyam. I thank you very much. I also take this opportunity to thank our Treasurer, Sri S.R. Shaktidharan. Thank you very much, sir, for your efforts. I thank the donor of our awards, Sri Dhananjayan Unnithan, Director, Cordial Group of Companies. I thank the Executive Committee members of Keraleeyam for having been here, being present here, and all the members from far and wide of Keraleeyam for making this to this August function. Thank you very much. I also thank the Trivandrum Club authorities for providing us this facility, and also finally thank all the media members who have been here to cover this event and all the police officers for the security. Thank you very much. Good evening. Thank you. May I now request everyone to kindly stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Kindly wait for our chief guest to leave.